Hi guys, after a very long time, first time, nakatandagid ko Gadayon Festival here in Davao. So guys, this is my first ever voiceover vlog, so bear with me. And suddenly I realized how awkward it is to film yourself in public. Okay na to, ay na lang gid min Bea guys. So guys, as you can see, after mo makita ni Bea, nagsakay mi bangka. Ana si Bea na ako, nga gusto ko adventure. So mo to guys, gipasakay ko niya bangka padung San Pedro. So since adventurous man kuno ko, so go lang tayo. And while waiting sa akong cousin nga si Sunshine, we decided to eat and grab some coffee. And as expected, late na po siya guys. After around 30 minutes guys, finally niabot na gid ang main character. This time guys, na-realize na nako nga, shit, ganun nagasandol-sandol man ang bayot. Then, you know, while walking, we saw free corn sample. And then, since favorite man daw siya ni Sunshine, so, of course, we tried it. Taste test na mga pamati guys, pero may face it all. Sorry shot, dili jud ako siya, dili jud siya for me. Awa si Bea guys, like, kung sa okay na kadaraday, kayo po. Ano na time guys, gilabay na ko kung basura sa coffee, but then, yati ko yun na cheese nga murag taim, siguro to shit kayo, nakagumit ko dahi. Kumbuta na niya, gisulod niya yung kamot sa basurahan. Happy Kadayawan, Kadayaw Davao, happy Kadayawan, So guys, we were supposed to watch KZ Tandingan's concert short. Maujo na yung tuyo dari, pero tayo wala may kaabot kay basta lagi ka lang ngayon isang shoot lagi. So instead, we just walk around and enjoy the festival. I don't even know guys who was performing at that time, but at least na-enjoy gihapon mi sa mong ambak-ambak tara lakaw-lakaw, ambot na lang jud. Although guys, my feet were already suffering na jud. 50% ani na vlog guys kay lakaw-lakaw ra jud. Feeling ganina ako at the end of this vlog. Akong sandal ilabay na ako. So mine na guys, mine. So here guys, na-bored naman ko. So naka-decide ni nga mado na lang ni Coastal Road. Ano na lang mi dito, rides na lang ni atong mga abi na magmamatay na mi. Ijud kayo ba? Add sa ta guys, promotional video paminawon ninyo. mag-promote sa daw siya. Mag-concert nga umot, baba. In ana kadaghan ng mga tao guys, wala na ganoon